the national integrator. When we say integrator, it's a beautiful word, integration, integrator. It's a very, very familiar word. We can apply this to all the students also in the schools, the same topic. Some of the themes that we are going to study can be practically applied in our life also. When we talk about an integrator, who is the integrator? The integrator must be a leader. An integrator is the one who must have enormous leadership qualities. There are so many leaders on various fields. There is a political leader, economical leader. Leaders are different, but all the leaders must possess some common leadership qualities in them. So, in this small presentation, we are going to see the leadership qualities of the great Adishankaracharya Bhagavan. The integrator is not only a leader, but he must also be a contributor. Without contributing something to the society, you cannot integrate the society, you cannot become a leader. If you see this universe, for this universal integration, in nature, so many things have contributed. Without the contribution of the nature, the universal integration is not possible. Each and every particle in this universe has contributed for our existence. Without their contribution, we would not simply exist in this world and lead a happy life. But what is our contribution? Our Gurudev Swami Sivayogananda beautifully puts it. God gives and forgives, man gets and forgets. கடவுள் எப்பொழுதும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். But we take everything from the nature, but we don't contribute anything to the society. We use everything, but we forget to repay our debt to this world. So if somebody wants to become a leader or an integrator, he must be a contributor also. So he must be a leader, he must be a contributor. The third most important quality is he must be a great mover. If you want to move the hearts of the people, you can't sit at one place and move their hearts. If you read Acharya's life, in just short span of 32 years, he moved length and breadth of this country, and he moved the hearts of millions of people. He continues to move so. So he must be a mover. So all these qualities, makes a person a great integrator. For all this integration, there are certain parameters. See, it's a small presentation, and most of you know the contents of it. So, ellarukku therinjirukum. We have taken everything only from Adishankara's life. But for these leadership qualities, to be a great integrator, there are certain parameters, there are certain ingredients, some principles are there. Overall, we see only those ingredients, those parameters which was effectively used by Adishankaracharya Bhagavan. The same parameters, ingredients, all those principles can be applied everywhere.
When we talk about national integration, it is not just national integration. There are various levels of integration. So the real integration starts from the personal integration to start with. So all the parameters that we are going to see, same thing we can apply in our own life also, for personal integration also. If you take personal life, what are all the things that normally govern an individual person? First thing is, there is a perception. So we perceive this world. The world is perceived by our mind through the senses. So mind gathers all the informations from the world through the senses. Having gathered all these informations, it passes on those informations to the intellect. So intellect has to introspect. So the first criteria is perception. The second one is introspection. The third one, having introspected, the mind has to take a proper decision. Having taken the decision, based on that decision, you are supposed to respond to the world. So if you take individual life, there is a perception, introspection, decision and response. And everything is based on the information what mind gathers and passes on to the intellect. Suppose if mind doesn't pass on the right information to the intellect, what will happen? So intellect will get confused. Intellect cannot introspect properly. So it will always take wrong decisions. So it is the function of the intellect to decide. Intellect takes all the decisions. So it goes always a wrong decision. And our response with the world also, it will become a totally a wrong response. So in the small factor of perception, introspection, decision and response, two instruments we employ. One is called mind, another one is called intellect. So a proper decision making and for a proper response, what is required is a great degree of integration between mind and intellect. Unless if you don't integrate your mind and intellect properly, you will end up always, all your responses will bring forth a lot of miseries. So keeping all these ideas, see how Adishankaracharya Bhagavan, employed these tools in a short span of life. Our integration என்னெல்லாம் parametersலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, same thing we can apply on our own personal life also. With that we can integrate our body and our mind and intellect. Then same thing, family integration, then society integration, then comes national integration. So when we talk about a nation, please understand a nation doesn't have any face. ஒரு தேசத்திற்கு என்ன கிடையாதுன்னா எந்த ஒரு முகமும் கிடையாது. The country doesn't have any face. All the individuals put together, it becomes a nation. So a few individuals together is called a family. Few families together it is called a society. The society, when it is put together, it forms a nation. Whether a national integration or a national building starts from individual integration. So individual transformation. So we will see the whole PowerPoint presentation based on this perspective. So how Shankaracharya Bhagavan, integrated the whole nation through the personal integration. So this is the idea behind this presentation. For that, if you want to integrate the nation,
you must be the knower of time also, the one who wants to integrate the entire country. ஸோ ஒரு குடும்பத்தை இன்டகிரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இவ்வளவு பெரிய ஒரு தேசத்தை நாம் இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா அதனுடைய பாஸ்ட் நமக்கு தெரியணும். We should know the present. We should know the future also. You should have a comprehensive understanding about our own country. See, when he was born itself, he had that vision. He knew the past of this country and our culture. He knew the present. And he is such a great visionary. See the methods which he has applied, even now we are all using it. Almost 1200 years right. Whatever the teachings Adishankaracharya Bhagavan has given to us is even relevant to all of us. So that is the reason there is one name in Sanskrit for all these great avataras or the great rishis or the mighty people. That name is called Kavi. So Kavi doesn't mean just a poet. Shankaracharya Bhagavan is a Kavi also, he is a poet also. In Sanskrit, Kavi means Kranta Darshi, one who has got that kind of a comprehensive, a holistic, a total vision about the past, the present and the future. Such a person alone can integrate the entire nation. So when he was born, what was the situation of our country? And we have little facts available. So நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய facts எல்லாம் பார்த்தோன்னா, from the available facts, what was the position when Acharya was born? So we will see the age before Shankara or at the time of birth of our Acharya ji. First one is, it is a great advantage. It is a period of political decentralization. When Shankaracharya Bhagavan was born, at that time, and the நேரத்தில் பார்த்தோன்னா, see, there were so many kings were there. Before that time, you must have studied about the Buddhistic period and all. There was great Ashoka was there. There was only one powerful king. Everybody used to listen to him. If that king changes, if he takes to some kind of a religious practices or philosophy, and if he follows some religious cult, all the other kings, all the followers will convert into that particular practices. But luckily, during the period of Shankaracharya Bhagavan, it is more or like a period of political decentralization. There were so many kings were there. So யாரும் அவ்வளவு இண்டிவிஜுவலாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கண்ட்ரியே கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு யாரும் இல்லை. So it is an advantage so that he could easily influence everybody by moving across the country. So there is a period of political decentralization. And society was fragmented into innumerable sects, each competing with each other. So this is the position. So it is all fragmented society. There were innumerable sects within the Hinduism. There were so many sects were there. So we have to bring all of them under one umbrella. All the sects must be integrated. It is a real challenge. Even if you are working in a school, you will understand it. See, there will be so many teachers, students from different background, students from different religion. See, you have to integrate everybody. So it is a challenge. So this is the position. Third one, there were multiple viewpoints, even within our own religion. Practices, arguments, and counter arguments from within Hinduism and also other religions. இதெல்லாம் ஆச்சாரியர் பிறக்கும் பொழுது இருந்தது. There were multiple viewpoints. See, if you know, in our Indian tradition, there are 6 philosophies, 6 systems of philosophy. உங்களுக்கு தெரியும். See, one is Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Uttara Mimamsa. So there are 6 systems.
All of them accept Vedas. எல்லாருக்கும் வேதங்களை தான் அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி. பட் உள்ளே பார்த்தோன்னா there are multiple views இருக்கும். See, some school of philosophy will accept Ishvara. Another school of philosophy will not accept Ishvara. No, Mimamsikas will say that only karma will given all the fruits. So there are so many views were there. So we have to integrate all these viewpoints also. That is also a challenge. Then practices, arguments, counter arguments, all these problems were prevailing at the time of Acharya's birth. Then spiritual practices or religious practices had lost their soul and purpose. People were just practicing, but without knowing what is the ultimate purpose of these practices, what is the ultimate goal of religion or spirituality was not clearly known to them. அதனால தான் ஆச்சாரியருடைய காலத்தில் பார்த்தோன்னா தி கர்மகாண்டா வாஸ் ப்ரிவைலிங். ஸோ நிறைய நம்மளுடைய வேதாஸில் இருக்கக்கூடிய த ரிச்சுவலிஸ்ட் போர்ஷன் எல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா இட் வாஸ் டாமினேட்டிங் தி சொசைட்டி. ஸோ ஆச்சாரிய ஹேட் டு டூ லாட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆக்ட் பிட்வீன் தி ரிச்சுவலிசம் அண்ட் தி வேதிக் ஃபிலாசபி. அப்படி இந்த ரெண்டே அவர் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ரிச்சுவல்ஸையும் விட முடியாது, அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிலாசபியும் என்ன பண்ணணும், ஹி ஹாஸ் டு இன்டகிரேட். ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் டன் பை ஆச்சாரியஜி. அப்படி ஸோ திஸ் இஸ் தி ஏஜ் பிஃபோர் Shankaracharya Bhagavan. Society had forgotten its real Swadharma. Then Shankara's vision for national integration. So there must be a vision. இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் போனால் கூட நீங்கள் முதல்ல குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும், even if they have to integrate their own body and mind, intellect and mind, body, mind, intellect, மூணுமே. If they have to intellect, there must be a vision. See, whenever we go to schools, we address the students, the first question we ask, normally the student we ask is, what do you believe in? See, what do you believe in? See, நீங்கள் எதை நம்புகின்றீர்கள்? எந்த ஒரு நம்பிக்கையை ஆதாரமாக வைத்து நீங்கள் வாழ்கின்றீர்கள் அப்படின்னு குழந்தைகள்கிட்ட கேட்டால், ஈவன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டால் அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. நீங்கள் கூட ஸ்கூலில் போய் கேட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு, வாட் டு யூ பிலீவ் இன்னு கேளுங்க அப்படின்னு. ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இட் நெவர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் டு தெம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், அப்படியே கலெக்டர் ஆகணும், ஏதோ ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வேலை, ஏதாவது ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அதை பற்றி தான் இருக்குமே தவிர வாட் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் பிலீஃப் ஆன் விச் ஒன் ஹேஸ் டு பில்ட் ஒன்ஸ் ஓன் லைஃப்ங்கிறது, தி நாலேஜ் அபவுட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டோட்டலி லேக்கிங் ஃபார் ஆல் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் at this period of time. That is the reason we have to take the message of Adishankara to all the school students. Otherwise they will totally, they don't believe in any of our culture, any of our traditions, they will completely lose their faith. So we must give them the vision. So what is the vision of Adishankaracharya Bhagavan? It's a simple vision. He offered a lofty but a relatable ideals. Now you have been listening whole day, I understand. You must be tired also. We will conclude it on time. Don't worry about it. Now last 2 days you have been attending. Now just tell me, what is the lofty ideal? What is the ideal Adi Shankaracharya Bhagavan has given to us? Because only based on this belief, based on this ideal, he integrated the whole country. So we must know those ideals on which he believed, on which he lived also. Those ideals must be known to all of us. They are very, very simple ideals and it can be related to all. யாரோ சொல்ல முடியுமா? இது ஒரு அத்வைத சித்தாந்த, without expectation, do karma without expectations, Sanatana Dharma, Advaita Siddhanta, real happiness, very good. See, there are two ideals. You must have studied also here, somebody must have spoken about that. He puts that in his own Gita Bhashyam. The first and foremost ideal is, one ideal is
all around prosperity. So, well-being of all. See, that is the reason he is considered as a Jagat Guru. So, there is another topic also coming up. He is considered as a universal teacher because he was concerned about the well-being of all. Now, are you not concerned about your own well-being? Therefore, his vision is related to you also. So, the entire teaching of Adishankaracharya Bhagavan, if you read, that is the only reason you have to read all his books. Because first, it talks about all around prosperity. Second, his vision is absolute freedom. Freedom from all miseries, freedom from all sorrows, freedom from all limitations, freedom from all conditionings. This he propagated. So, this also we want. This namak ellarukku venuma illaya? Do you want to free from all miseries? Ellaru thunbathirundhu veliyil varanuma vendama? So, we want to be freed from all sorrows, all miseries, all limitations, all conditionings. Because so many ways an individual person is conditioned in this society. He wanted to free everybody. See, that is his ideal. It was a Vedic ideal. We have a beautiful mantra in Vedas also. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Only 4 lines. A beautiful verses. In these 4 lines, it gives an entire vision about the individual life. So, even students, we have to tell all these things. They all study, they score high marks and they earn lot of money also. But when some small problem comes in their own personal life, with all their knowledge, avanga padicha enna vishayangalum, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பண்ண பிஹெச்டியோ அவங்க பண்ண போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இது எதுவுமே பயன்படுறதே கிடையாது அப்படி. ஸோ தே ஹவ் எவ்ரி திங் அப்படி. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி திங் தேர் இஸ் அ இன்கம்ப்ளீட்னஸ் experienced by every individual. Somewhere, some part of our life, we experience that kind of a vacuum. அது நமக்கு கூட எல்லாருக்குமே வரும். Shankaracharya removes this vacuum. See, this vacuum is filled by all his teachings. So, it is lofty, it is very simple, and these ideals, anyone, cutting across the caste, creed, anyone can relate personally these ideals with his own life. So, that was his vision, Adishankaracharya Bhagavan's vision. Then these ideals were based on time tested values. All these ideals that he has taken only from our Vedas. So, we have a beautiful scriptures. We have to slowly introduce these scriptures to our students. See, few verses of Bhajagovindam. You need not take all the verses from Bhajagovindam. Some few verses from Bhajagovindam, we can teach them. Last time also we had a school around 300 students from a school institution in Madurai. We conducted a camp. We took entire Bhajagovindam as the theme for the camp. Normally we say that குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் புரியாது, குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. Within that day, எல்லாருமே ஒரு 6 ஸ்லோகம் பஜகோவிந்தம் ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்க. And they were so interested. See, we have failed to give all these things to our students. See, என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் பெரிய 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 விஷயங்களெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். Simple things we have forgotten to teach. We have forgotten to give them. We always think that இதெல்லாம் சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது, அவங்களுக்கு புரியாதுன்னே நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கிறோம். நீங்கள் சாதனா பஞ்சகம் இருக்கிறது, பஜகோவிந்தம் இருக்கிறது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டெய்லர் மேய்டு பண்ணி அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா சொல்லணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்தராக ஏதாவது ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்பொழுது பார்ப்போம். ஸோ இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் டைம் டெஸ்டட் வேல்யூ. ஸோ டீச்சர்ஸ் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூ ஹேவ் டு ஃபஸ்ட் apart from your curriculum, you have to equip yourself with a basic scriptural knowledge. And fortunately, today this multimedia is available. See, teachings are available in plenty of, at least every day, 30 minutes or 45 minutes. Please give some time
in your life to learn the fundamentals about our own scriptures. That is most important, because Shankaracharya Bhagavan, dedicated his whole life only for this pursuit. எல்லாரும் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சரல் வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா காரியங்களும் செய்திருக்கிறார். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். தேர்ட், தி ஐடியல் செட் வேர் they were very practical and relevant to all. He lived by those ideals with passion. That is more important. Whether a leader இருந்தால் மட்டும் போராது அப்படி. ஸோ அந்த ஐடியல்ஸ்லாம் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், அந்த ஐடியல்ஸ்லாம் நாம என்ன பண்ணணும், personally we must have develop that kind of a passion to live those ideals. Then he trained all the disciples. Disciples were trained to preach and follow these ideals diligently. So the integration ங்கிறது ஒருத்தர் மட்டும் பண்ணக்கூடியது கிடையாது. Sometimes it is a team work. ஒரு லீடர் என்ன, who is a good leader? A leader should produce many more leaders. So he is a good leader. You study many life of the leaders, so they led by example. ஆனால் அடுத்தடுத்து என்ன அவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா, நிறைய லீடர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தே ஹவ் ஃபெயில்டு. சி இஃப் யூ ஆர் எ டீச்சர், யூ சப்போஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அனதர் டீச்சர், நாட் ஜஸ்ட் அ டீச்சர். இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ டீச்சர் டு ப்ரொடியூஸ் அ குட் சிட்டிசன். இஃப் தேர் இஸ் நாட் ஹிஸ் சிட்டிசன்ஷிப், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டிங் ஆல் திஸ் நாலேஜ்? அப்போ இன்றைக்கும் பாருங்கள், ஈவன் ஆஃப்டர் 1200 இயர்ஸ், திஸ் மட், எஸ்பெஷலி திஸ் Sringeri மட் alone, produced great leaders. All his 4 disciples, whether it is Totakacharya, Padmapadacharya, Hastamalaka, all these were great people. And our Krishnanji also is mentioning about 12th Vidyaranya Swami, Pontiff. So there are, even now, today the present Acharyas also, they are all great leaders. Even continuously for 1200 years, his system has not failed. He has created a foolproof system. So that is his vision. So he has, he has not just initiated people, he has trained them to preach his ideals. So this is our important responsibility. We have to study, we have to digest all those things, and slowly we should pass it on, those ideals, to the younger generation. Then he worked tirelessly to spread and nurture those ideals in every corner of the country. So he was a great mover. நீங்கள் அபினவ வித்யா தீர்த்த மகாஸ்வாமிகள் எழுதின ஒரு புக்கில் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்வார். வித்தின் த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் 32 இயர்ஸ் நம்ம நார்மலாக எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரும், எப்படி ஆதிசங்கர் இவ்வளோ இடங்களுக்கெல்லாம் எப்படி போக முடியும், ஏன்னா அப்போல்லாம் இவ்வளவு டிரான்ஸ்போர்ட்டெல்லாம் கூட கிடையாது. பட் he traveled everywhere. He says that he had a siddhi called Paduka Siddhi. ஆச்சாரியருக்கு பாதுகா சித்தின்னு, பாதுகான்னு ஃபூட், பாதுகா சித்தின்னு ஒன்று இருந்தது. ஸோ வித் தட் சித்தி he could travel anywhere. That's what Mahaswamigal mentions in his talk. So he tirelessly worked. So this was his vision for national integration. Then what is the best tool, what integrates everything அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, dharma as a tool for national integration. Dharma, the universal principle, integrates everything. எல்லாவற்றையும் இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா எல்லாம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் philosophy, different systems. So if you have to integrate everything, what is the basis அப்படின்னு பார்த்தா, dharma is the basis. It is the universal principle which integrates everything. So the whole integration of Adishankaracharya Bhagavan is based on dharma. Even today, our own country, the present ruling country, the party, is deciding about the same line. See, now they wanted to introduce a uniform civil code ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா? It is called personal law. So irrespective of religion, எங்கே இருந்தாலும் சரி, there must be a common code of conduct னு ஒன்று என்ன இருக்கணும், எல்லா நேஷனலிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கணுங்கிறத சொல்கிறார்கள். நமக்கு எப்போ இனிஷியலாகவே நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள்னா, இந்த தர்மங்கிறத
இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். பிகாஸ் தர்மா அலோன் இன்டகிரேட்ஸ் எவ்ரிதிங். If it is adharma, adharma disintegrates everything. So he propagated, throughout his life, only dharma he took it as a tool and he propagated. Now what is dharma? There is a beautiful definition for dharma. Driyate lokaha anena. That by which the world is upheld is called dharma. See, dharma supports everything. இப்போ எது மேலே உட்கார்ந்துருக்கோம் தெரியுமா? நம்ம எல்லாரும் எதில் உட்கார்ந்துருக்கோம் தெரியுமா? யாருடைய தலைமையில் உட்கார்ந்துருக்கோம் தெரியுமா? பூமாதேவி யார் தாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? அதான் யார்? தர்மம் எந்த ரூபத்தில் தாங்கிட்டு இருக்கிறது? தர்மத்திற்கு ஏதாவது ரூபம் இருக்கணுமா இல்லையா? அப்படின்னு அந்த தர்மம்ங்கிறது எப்பொழுது தர்மின்னு ஒருத்தர் இருப்பார், அந்த தர்மியை சார்ந்து இருக்கிறது. அப்படி யார் தாங்கிட்டு இருக்கிறார்கள்? ஆதிசேஷன். ஏன்னா ஆதிசேஷன் அவ்வளோ தபஸ் பண்ணார். அப்படி when Adisesha did so much of tapas, it's a big story, நான் கதைக்குள்ளெல்லாம் போகலை. அப்படி when Brahmadeva appeared before him, Brahma asked for, gave a boon. ஆதிசேஷனுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தார். என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார். அவர் எதுவும் வீடு வாசல் கார் பங்களாலாம் வரமாக கேட்கல. ஆதிசேஷ asked only one boon. தர்மே மே ரமதாம் புத்திஹி தபசீச்ச ஈஸ்வர. பகவான் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். தர்மே மே ரமதாம் புத்திஹி. அப்படி என்னுடைய புத்தி எப்பொழுதும் தர்மத்திலேயே திளைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தபசீச்ச ஈஸ்வர. அப்படி எப்பொழுதும் தபஸ்லே இருக்கணும். எனக்கு தர்மத்தையும் தபஸையும் தவிர வேறு எதுவுமே வேண்டாம். தட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் ட்ரெஷர். தர்மா இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் ட்ரெஷர். Tapas is the greatest treasure. If you follow dharma, if you follow tapas, whatever we want, that can be achieved through dharma and tapas. இந்த தர்மத்தையும் தவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் குழந்தைகளுக்கு நாம் சொல்லணும். that is more important. இன்றைக்கி சொசைட்டியில் நீங்கள் பேப்பர்லாம் படித்தீங்கன்னா, நிறைய நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா, தப்பு செய்கிறதெல்லாம் யார்? பெரும்பாலும் யார் தப்பு செய்கிறார்கள்? எல்லாம் படித்தவர்கள் தான் செய்கிறார்கள். See, all corruption is practiced only by well educated people. They are trained under you all. நம்ம கிட்ட படித்த குழந்தைகள் தான். That means what? The whole education has not transformed their fundamental values. ஒரு மனிதனை மாற்றவே இல்லை. அப்படி he has gained some knowledge, but the student has not changed. There are no values. ஒன்றுமே கிடையாது. So this is very important that we should teach them the importance of following certain dharmic principles in their own life. இது சிலபஸில் நாம தான் சொல்லணும், சிலபஸில் இருக்காது. But we should keep insisting these things. So driyate lokaha anena, that by which the world is upheld. Dharanat dharma ityahuhu dharmo dharayati prajaha yasyat dharana samyuktaha sa dharma iti nischayah. There is a beautiful shloka. So these PowerPoints I will share with you all. So then the next slide is Shankaracharya Bhagavan, an inspired champion of dharma. See, நான் ஏன் தர்மம்னு சொல்கிறேன்னா, தர்மா இஸ் நத்திங் பட் a fundamental cultural values. See, Swami Vivekananda கூட ரொம்ப அழகாக சொல்வார். See, it is culture which can withstand all shocks, not mere mass of knowledge ன்னு சொல்வார். வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனைகளையும் எல்லா அதிர்வுகளையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி எதற்கு இருக்கிறது அப்படின்னா கல்ச்சருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. நல்ல வேல்யூஸ் இருந்தால் தான். If we are studded with values, we can face any amount of problems. நம்ம எவ்வளோ படித்தாலும் ப்ராப்ளங்களை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் if we practice few values, few immortal values, we can face any problems that this world offers to us. So it is more important. அதனால தான் இந்த தர்மங்கிறத அவர் கையில் எடுத்துட்டார். ஃபார் entire national integration, the one tool Adishankaracharya Bhagavan took, that was only Vedic dharma. Had a clear vision and goals at very early age. Just imagine, நமக்கெல்லாம் ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கும். See, at the age of 8 itself he has decided about everything. So leaders are born அப்படின்னு கேட்பீங்க. Leaders are definitely
that caliber of leader. So Adishankara mari ortharla they are all born leaders. See, at the age of 8 itself, he had a clear vision. He had a clear goal, not only for himself, there was a personal goal also was there. Then he had a goal for our entire dharma also, for our nation. இப்போ பார்த்தோன்னா 80 வயசு ஆனாலும் கூட என்ன பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி லட்சியங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷன் வந்து கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நாட் ஓன்லி ஆதிசங்கராச்சாரிய பகவான், நீங்கள் புராணங்களில் படிங்க. ஹேவ் யூ ஸ்டடிட் அபவுட் நச்சிகேதா? ஹர்ட் அபவுட் ஹிம்? He was just 8-year-old boy in Kathopanishad. See what a wonderful vision he had. He was 8 years old. Shankaracharya Bhagavan was 8 years when he took, sannyasa, permission from his mother. What was the age of Prahlada? 8 years. 5 to 8 years. What was the age of Dhruva? See, all these people பாருங்க, ஐந்தில் விளையாதது இல்லைன்னா விளையாதது, எப்படி வச்சாலும் சரி, ஐந்தில் விளையாதது 50 விளையாது, இல்லை 5 விளையாதது 50 விளையாது. அதனால இப்பவே நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லணும். நம்ம ஆதிசங்கரரை பற்றி ஏன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னோம்னா, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மைக்கே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நான் போடுற சத்தத்துக்கு. So he had that vision and goals at very early age. So we have to given this vision and goal to the students. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும்? We have to impart this kind of a vision and goal to our young minds. See, there was no doubt in his mind. Became a sannyasi and gave his heart and soul to achieve this goal. At the age of 8 itself, he renounced everything. Everything he renounced it. Then he achieved his goal also. A tireless servant of the nation. So if you have to really integrate, you have to tirelessly, you have to work. Swami Sivayogananda ரொம்ப அழகாக சொல்றார். If I rest, I rust அப்படிம்பாரு. சின்ன வாக்கியம் என்ன? If I rest, I rest. Because life is a wonderful opportunity. It is a great opportunity. We must not squander that opportunity until our last breath. நம்மளுடைய கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் ஓடிண்டே இருக்கணும். We should keep working. We should keep working for the nation. We should keep some lofty ideals before us. நமக்கு நேரம் பத்தலையே, ஐயோ நிறைய நேரம் இருக்கிறதே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் சொல்லவே கூடாது. நேரமே போகலை, எனக்கு பொழுதே போகலை, நிறைய நேரம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. சரி, நம்ம முன்னாடி இன்னும் ஒரு 4-5 ஜென்மத்திற்கான வேலை இருக்கணும். அப்படின்னு திரும்ப 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 வந்தாலும் நாம் என்ன பண்ணணும்? இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணுங்கிற அளவுக்கு என்ன இருக்கணும்? யூ கீப் சச் அ லாஃப்டி வண்டர்ஃபுல் ஐடியல்ஸ் விஷன் பிஃபோர் இட். ஈவன் இன் யுவர் ஓன் ப்ரொஃபஷன். டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் யுவர் ஓன் ரிவார்ட் ஆல்சோ. யூ டோன்ட் ஒர்க். டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் எனி ரெக்கக்னிஷன். டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் எனி சேலரி ஆர் எனி திங். மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் எ டீச்சர், யூ மஸ்ட் ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் விஷன் பிஃபோர் யூ. That vision should be a driving factor for each one of us. If a person is driven by such a great vision, enormous energy will automatically flow through them. See, that is a universal energy. That is Ishvara's power. If you are inspired by such a great idea, if you are inspired by such a great vision, if you are ready to work, the whole world will work with us. யாருமே இல்லையே, ஒருத்தர் இல்லையே நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம், திரும்பியே பார்க்க வேண்டாம். யூ ஜஸ்ட் கீப் ஒர்க்கிங். தி வேர்ல்டு வில் சப்ளை எவ்ரி திங். ட்ரமெண்டஸ் எனர்ஜி வில் கம். நாம் குழந்தைங்க முன்னாடி போய் நின்ன உடனே நம்மளை பார்த்த உடனே இன்ஸ்பயர் ஆகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு டீச்சர்னா என்னென்னா, நம்ம 1008 ப்ராப்ளங்களோட போயிடக்கூடாது. ஏன்னா அங்கே ஒரு 100 குழந்தைகள் இருக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சே தே ஆர் பப்ளிங் வித் ஆல் எனர்ஜி அப்படின்னு. இஃப் யூ கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் வித்தவுட் எனி எனர்ஜி, how can we transform? See, if you want to really transform, we must have tremendous sattvic energy irukkanum. And the energy engirundi varum? Only when we have a lofty ideals, when we have an extraordinary vision, then automatically ulla irundhu enna varum? Adai நிறைவேற்றுவதற்கான எல்லா எனர்ஜியும் வரும். இப்போ யாரோ டயர்டாக இருக்கீங்களா? இருக்காது. யார் டயர்டாக இல்லை பாருங்க. பிகாஸ் from morning 9:30 we have been sitting and you are listening. Because you are given a lofty ideal. When we are driven by such a goal, see where from that energy comes we do not know. All great masters,
You read their life, whether it is Swami Vivekananda, Swami Chinmayananda, Swami Shivananda, all these mighty people, even the spiritual field, they were never lazy. They have never wasted their energy. We have to properly channelize our energy. We have to invest it in a higher purpose, in a higher pursuit. See, that is the secret of integration. எங்கிருந்து அவருக்கு 32 வயசில் இவ்வளோ முடியுமான்னு நம்ம 85 வயசில் கேட்டுட்டே இருக்கிறோம். இன்னும் இதெல்லாம் முடியுமா, இதெல்லாம் சாத்தியமா, இதெல்லாம் சாத்தியம். See, when the man is inspired by that kind of a vision, so the Ishvara's energy, universal energy will, see, people were not ready to take even. இல்லைன்னு you would have worked more. 32 வருஷத்தில் அவருக்கு முடிஞ்சு போச்சு, அதுக்கு மேலே செய்யறது கொண்டு இல்லைன்னு கிளம்பிட்டார் அவர். People could only receive that much from him. That much only we were able to receive from such great people. See, there are plenty of givers are there. Where are receivers? Where are receivers? If there are receivers, the world will constantly supply you. But if we get tired, if we lose our enthusiasm, if we are not interested, we will not be supplied with that kind of an energy. You got it? It is not integrate. ஒரு சின்ன குடும்பத்தை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பாடுபடுறோம் பாருங்க. இன்னும் எவ்வளோ பெரிய மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணி இன்றைக்கும் அது ஓடின்னு இருக்கிறதுனா எவ்வளோ ஒரு ஸ்டில் ஹிஸ் எனர்ஜி இஸ் ஃப்ளோயிங் ஹியர். ப்ளீஸ் டேக் மை வேர்டு. ஈவன் நவ் தி எனர்ஜி ஹிஸ் தபஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் ரன்னிங் தி ஹோல் ஷோ. இட்ஸ் அன் இம்மார்டல் எனர்ஜி. சச் எனர்ஜி எனர்ஜியை ஃபிசிக்ஸ்லேயும் படிக்கிறோம். எனர்ஜியை யாராலையும் அழிக்கவே முடியாதுங்கிறோமே. such a positive energy. The moment you enter inside, you will feel it. So that kind of an inspiration is required to deliver something. Otherwise it is impossible. We will end up with an ordinary people. ஏதோ காலையில் போனோமா, வேலையை முடித்தோமா, ஒரு 4 கிளாஸ் எடுத்தோமா, வந்தோமான்னு ஆகிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவர் லைஃப் மஸ்ட் ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்பஸ். அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும். அதனால தான் ஆச்சாரியர் சொல்றார், ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம்னு சொல்கிறார். Of all birth, this human birth is the rarest one. இதில் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல, ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது. நம்ம இருக்கிறதே இன்னும் சரியாக பயன்படுத்திக்கல. See, we have not used it. So a tireless servant, 32 years, சும்மா காலில் சக்கரம் கட்டிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு, he has worked. We are not talking about some ordinary mind. A perfect role model. Now, who is a role model? என்ன தெரியுமா? ரோல் மாடல்னா யூ லுக் அட் தட் பர்சன் ஃப்ரம் ஆல் ஆங்கிள்ஸ். எங்கேருந்து பார்த்தாலும் யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் எனி ஃப்ளா இன் தம். ஸோ சச் பீப்புள் அலோன் கேன் பிகம் ஏ ரோல் மாடல். ரோல் மாடல்னால் அப்படி இருக்கணும். வெளியில் மட்டும் இல்லை. ஒரு டீச்சர்னா டீச்சிங்கில் மட்டும் இல்லை. பர்சனலாகவும் என்ன இருக்கணும், பர்சனல் பிஹேவியர்லேயும் கேரக்டர்லேயும் கூட எப்படி இருக்கணும்னா பர்ஃபெக்ட் ரோல் மாடலாக இருக்கணும். ஸோ நல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் மட்டும் போகாது. சுவாமிஜி சொல்லுவார், எ டீச்சர் வித் வேல்யூ பார், a doctor with value bar, an engineer with value bar, a government official with value bar. But we have doctors, we have engineers, we have teachers. Where is value? What is missing is this value system is totally today it is missing. So an epitome of selfless service. A monk with a wonderful mission. ஒரு விஷன் இருந்தால் என்ன இருக்கும்? There will be a mission to accomplish it. Brought the meandering Bharat back to its native thoughts. Meandering தெரியுமா, அப்படியே வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போயிட்டே இருந்தது. அப்படி அங்கங்கே இப்படியே தள்ளாடின்னு இருந்த இந்த பாரத தேசத்தை என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, he established with his mighty intellect. அவருடைய புத்தியினால் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த பாரத தேசத்தை என்ன பண்ணியிருக்கிறார், ஆதிசேஷன் மாதிரி. இன்னொரு ஆதிசேஷன் தான் அவர். ஆதிசேஷன் மாதிரி, ஆதிசேஷன் பூமிக்கு கீழே இருந்து பண்ணார், இவர் பூமிக்கு மேலே இருந்து பண்ணார். அவ்வளோதான். brought the meandering Bharat back to its native thoughts. Reconciled the philosophical thoughts in Bharat. So that is the only reason he is called Jagat Guru. Brought in the eternal Upanishadic philosophy of the non-dual Brahman, reformed Hindu society decaying under the influence of rituals, and the philosophy of nihilism. Nihilism is Buddhistic philosophy. Shunyavadamnu solvar. ஒரு பக்கம் நிறைய சூன்யவாதம், இன்னொரு பக்கம் என்ன இருந்தது, நிறைய கர்மகாண்டம். ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா,
he brought the philosophy of Upanishads. அவ்வளோ பாஷ்யங்களெல்லாம் எழுதி என்ன பண்ணார் அப்படின்னு, he did that act of balance. Then brought together different sects and codified 6 types of worship. ஆல் இந்துயிசத்தில் என்ன இருந்தது, சைவம் ஒரு பக்கம், வைணவம் ஒரு பக்கம், சாக்தம் ஒரு பக்கம், எல்லாம் பிரிஞ்சு 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 இருந்தது. அதனால தான் ஷண்மத ஸ்தாபக ஆச்சாரியான்னு அவருக்கு ஒரு பெயரே உண்டு. வித்தின் அவர் ஓன் ஹிந்துயிசம் சனாதன தர்மத்திலே இருந்த இந்த 6ஐயும் என்ன பண்ணார், 6ஐயும் கொண்டாந்து பின்னாடி இந்த 6ஐயும் பார்ப்போம், கொண்டு வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணார், யூனிஃபை பண்ணார். தட் இஸ் இஸ் கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஹியூமனிட்டி. espoused unity not on the basis of political kinship but based on ethical and spiritual values expounded in our scriptures, a true swarajya. So நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். See, everything is based on scriptures. Set an example to see the inherent divinity in all. He could see that எல்லாருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தன்மையை அவரால் பார்க்க முடிந்தது. See that universal oneness that we will see in universal teacher கூட பார்ப்போம். Won over people's heart not with the power of the sword but with the intensity of immaculate knowledge. See, please understand, it is easy to sell a product. ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா, ஒரு விஷயமாக இருந்ததுன்னா, you can advertise it, you can market it, you can sell it. பட் இட் இஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட் டு செல் அன் ஐடியா. அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை கொண்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா, ஒரு ஐடியாவை கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணணும்னா, இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி டாஸ்க். அப்படின்னு ஸோ ஆச்சாரியஜி டுக் தட், அதுவும் அந்த அத்வைத ஃபிலாசபிங்கிற ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டு அதை மார்க்கெட் பண்ணி தட் ஹஸ் ரீச் அப் நோ நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு. எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்டடிங் திஸ். நோ அத்வைத ஃபிலாசபிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்றது. It is acceptable by everybody. So he did that. So இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு இது சொல்லலாம். ஈவன் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ, இன் ஒரு ஓன் ஸ்கூல்ஸில் பண்ணலாம், உங்களுடைய ஃபேமிலியில் கூட இதை பண்ணலாம். சங்கரா அண்ட் ஆர்கனைசர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ வாட் வாஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளானிங் இஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் டு ஃப்ரேம் தி ஃபியூச்சர். ஒரு ஃப்யூச்சரை ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா பிளான் பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சுவாமி சின்மயானந்தர் அழகாக சொல்லுவார், பிளான் அவுட் யுவர் ஒர்க் தென் ஒர்க் அவுட் யுவர் பிளான்னு சொல்லுவார். அப்படி முதல்ல என்ன பண்ணணும், நல்ல பிளான் பண்ண, பிளான் அவுட் யுவர் ஒர்க் தென் ஸ்லோலி ஒர்க் அவுட் யுவர் பிளான். அப்படி முதல்ல ஒரு நல்ல திட்டம் இருக்கணும். அப்படி ஸோ இங்கிலீஷில் கூட சொல்லுவாங்க, பிளான் வெல், அடுத்து என்ன, பிளான் வெல் ஸ்வெட் லெஸ்மாங்க. இது நாம் சரியாக திட்டமிட்டோம் என்றால் அதிகம் வேர்வை சிந்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒண்டர்ஃபுல். 32 வயதிற்குள்ள 8 வயசுல இருந்தே he planned everything. It's a meticulous planning. Planned the future of Bharat through the format of vertical integration. See, his method of integration is called vertical integration. See, there are 2 types of integration. I have studied this. One is called vertical integration. இன்னொன்று என்ன, horizontal integration. Vertical integration என்ன, see to consolidate what we already we have. எது நம்ம இடத்தில் இருக்கின்றதோ அதே முதல்ல என்ன பண்ணணும், we have to consolidate that. அதிலே என்ன பண்ணணும், grow இண்டே இருக்கணும். அப்படின்னு சரி, ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னு சரி, இன்றைக்கி பாருங்கள், மடம் இஸ் ஃபாலோயிங் தட். அத்வைத ஃபிலாசபின்னா எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், ஊதுபத்தி விற்று சாம்பிராணி விற்கிறது இல்லை. அப்படின்னு அது என்னென்னா அப்படியே ஹரிசாண்டல் இதுவாக போயிடும், இன்டகிரேஷன் ஆகிடும். மெயினாக என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் ஓன்லி வித்தின் தி சிஸ்டம். அப்படி டுடே ஈவன் தி கால் ஃப்ரம் தி பிரைம் மினிஸ்டர் மேக் இன் இண்டியான்னு சொல்கிறார்கள். அப்படி மேக் இன் இண்டியா இஸ் ஆல்சோ ஏ கான்செப்ட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் இன்டகிரேஷன். அப்படி ஒரு ஸ்கூல் கூட அப்படி தான் இருக்கணும். அப்படி முதல்ல என்ன ஆகணும், இன்னும் 4 ஸ்கூலில் வாங்குவோம், 4 இடத்த பார்ப்போம், அதை வாங்குவோம், இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மஸ்ட் க்ரோ வெர்டிக்கலி. அப்படி அதை என்ன பண்ணணும்னா கன்சாலிடேட் பண்ணி வி மஸ்ட் சி சம் க்ரோத் இன் இட். அப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதுதான் சொல்லணும், இருக்கிறத முதல்ல என்ன பண்ணு, இருக்கிறத முதல்ல கன்சாலிடேட் பண்ண. அப்படி ஸோ எங்கேருந்து பண்ணலை. அப்படி நவ் அதர் ரிலீஜியன்ஸ் ஆர் நாட் லைக் தட். தே ஆர் பிஸி இன் கன்வெர்ட்டிங் பீப்புள். அப்படி see you have to consolidate only your own stuff. அப்படி
but we concentrate only on our own religion. He went on, strengthening the Hinduism. So therefore, his method of integration is called vertical integration. So horizontal is just going on, just expanding. அகலமாக போகிறத விட ரொம்ப முக்கியம் என்ன, ஆழமாக போகணும். டெப்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ரேதர் தேன் தி விட்த். அப்படி உடம்பாக இருந்தாலும் அப்படி தான், அதுதான் இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டெப்த். அப்படி சி தட் இஸ் கால்ட் வெர்டிக்கல் இன்டகிரேஷன். அப்படி நம்மளுடைய நாலேஜில் கூட அப்படி தான் இருக்கணும். Already what you have, strengthen the roots, that is, and grow, slowly you grow. Now in management enna பண்ணுவாங்கன்னா, all in-house, whatever they are buying from outside, they will stop buying it. They will try to make everything in-house. So slowly they will become independent. They will become more independent. Instead of not concentrating in our own growth, just going on expanding. See, sometimes you read many business giants, because of the expansion only இருக்கிறத என்ன ஆயிடும், இருக்கிறதும் போயிடும். See, நமக்கு வேற எங்கே பார்க்கணும், ஹிந்துயிசம் போகிறோம் அப்படின்னா, see, this religion is more than sufficient. இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம். இதையே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் போகிறோம். வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் சேம் திங் நவ். இட்ஸ் வெரி மட் இஸ் ஆல் 1200 years என்ன பண்ணுறாங்க, வாட் ஆதிசங்கராச்சாரிய பகவான் ஆல்ரெடி டிட், we are only enhancing that. We are only reinforcing more energy into it. அதுதானே பண்ணிகிட்டே இருக்கும். that is called vertical integration. வெர்டிக்கல்னாலே அந்த ஆக்சிஸே பாருங்கள், ஒய் ஆக்சிஸ். அது இட் ஸ்லோலி என்ன ஆகும், இட் டாக்ஸ் அபவுட் growth. சுவாமி விவேகானந்தர் கூட இங்கிலீஷில் சொல்லுவார், ஐ டூ நாட் பிலீவ் இன் ரிஃபார்ம், ஐ பிலீவ் இன் க்ரோத்னு சொல்லுவார். வாட் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் பாரு. ஐ டூ நாட் பிலீவ் இன் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு, ஐ பிலீவ் ஒன்லி growth. ஆஃப்டர் தி செமினார் வி ஷுட் see some growth. The purpose of seminar is not horizontal integration. The whole purpose of conducting this training is so that each and everyone we will grow vertically, so that we will. We are motivated to read lot many books. Thank you. We are only reading some changes from yesterday morning, yesterday evening we have decided. Good. Thank you, ma. Thank you. For established firmly the tenets of Advaita in a stunningly brief period of 32 years. Just 32 வயசு தான். எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பீட்டம்ஸ், இது பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணணும் பாருங்கள். அப்படி அவருடைய பிளானிங்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டானிஷிங். அப்படி ரொம்ப கிராஜுவலாக பண்ணார். அப்படி இதுதான் இந்த வெர்டிக்கல் ஒன்றும் அவசரம்லாம் பண்ணலை. அப்படி நிதானமாக he chose such places, 4 corners of India, establishing a clear protocol regarding. அப்படி முதல்ல சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஹி டெவலப்டு மோட்டோ. அப்படி வெறும் மட்டை ஸ்தாபனம் பண்ணி விட்டுடலை. அப்படின்னு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இன்டகிரேஷன் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். அப்படி எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் முதல்ல அதுக்கு என்ன இருக்கணும், வாட் இஸ் இஸ் மோட்டோ. இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்குறோமே, நம்ம ஸ்ருங்கேரி பீட்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்குறோமே, வாட் இஸ் தி மோட்டோ ஆஃப் தி ஸ்ருங்கேரி பீட்டம் உங்களுக்கு தெரியுமா? அகம் பிரம்மாஸ்மி. உங்களுக்கே ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கணும். See, he took mottos only from Vedas. That is the reason it is called Amnaya Peethamne பேர் இதற்கு. அப்படி ஸோ ஆல் 4 பீட்டம்ஸ் அவர் வெளியில் போய் ஏதோ புதுசாலாம் மோட்டோலாம் தேடலை. அப்படின்னு எவ்ரிதிங் நேட்டிவ். சங்கராச்சாரியரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே என்ன இருக்கிறது, பீப்புள் ஆர் பாரோயிங் ஹிஸ் philosophy and giving different names today. Everything is taken only from here. For each Peetham he gave one Mahavakyas. See, that is his motto. Then பாருங்க, he derived jurisdictions. அப்படி ஸ்ருங்கேரி மட்டுக்குன்னு ஒரு ஜூரிடிக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறார். அதே மாதிரி 4 மட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு ஜூரிடிக்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒண்டர்ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார். ஒரு கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். இதெல்லாம் செய்திருக்கிறார். இப்போ நமக்கெல்லாம் இப்போ மோட்டோ ஜூரிடிக்ஷன் ஒன்றையும் காணும். எப்படி அப்போவே பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்கள் இதெல்லாம். தென் தெர் வாஸ் அ பர்பஸ். அப்படி he clearly defined the purpose for the மட். அப்படி இந்த மட்டினுடைய ரோல் என்ன, மட்டினுடைய பர்பஸ் என்ன எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு சின்ன புஸ்தகமாக எழுதியிருக்கிறார். அது நீங்கள் எங்கேயாவது கிடைக்கிறதான்னு பாருங்கள். எப்படி மட் ஃபங்க்ஷன் ஆகணுங்கிறதுக்கு அப்படியே மட்டை ஆரம்பித்து விட்டுடலை. அப்படி எப்படி இந்த மட்டை எந்த பிரின்சிபல் படி நடந்துக்கணுங்கிறதுக்கு அப்போவே என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, he has clearly laid rules for the entire மட்.
படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Then he has given a wonderful structure. Then nature of task, ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு நீங்கள் சின்ன லெவலில் இன்டகிரேட் பண்ணணுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு மோட்டோ இருக்கணும், ஒரு ஜூரிடிக்ஷன் இருக்கணும், ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், ஒரு நேச்சர் ஆஃப் ஒரு டாஸ்க் இருக்கணும். இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், we can effectively we can integrate everything. Then establishment of Peethams, the beacons of hope. இது சிம்பிளாக இதை தெரிஞ்சது தான் எல்லாருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கணும். Established 4 Peethams in 4 corners பாருங்க, அதான் நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன், நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா. அப்படி எவ்வளோ யோசிச்சிருக்கிறாருன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அப்படி தென் கோவர்தனபுரி, he appointed Hastamalakacharya, and there the motto is Prajnanam Brahma. Then Kalika Peetham, it is in Dwaraka, Padmapadacharya. So Tattvamasi is the Mahavakya there. Then Sharada Peetham, established here in Sringeri. Sureshwaracharya was the pontiff of this mutt. Aham Brahmasmi is the Mahavakya for this. Then Jyotirmat near Badrinath. இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாலு இடத்துக்கு விசிட் பண்ணுங்க. These are all the 4 mutts Acharya established. You must visit it. Jyotirmat, Badrinath, Totakacharya Bhagavan. If you read the life history of Totakacharya Bhagavan, it is so stunning. Ayamatma Brahma. So that is the motto. Today these Peethams serve as the fountainhead for the cultural and spiritual upliftment of the society. இப்போ யார் எந்த மிஷன் ஆரம்பித்தாலும் சரி, எந்த ஆச்சாரியார்கள் வந்தாலும் சரி, எத்தனை குருமார்கள் வந்தாலும் சரி, see the direction they work, the direction given by these 4 mutts. Especially Adishankara ஸ்தாபனம் பண்ண இதிலிருந்து தான் என்ன ஆகுது, the whole work. யார் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் கூட தி ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது எது, ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது ஆதிசங்கரர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பீடம் தான். இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு கல்ச்சரல் சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. These establishments have grown from strength to strength. All 4 mutts have had an unbroken chain of successors. ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ்க்கு அடுத்த சக்ஸஸரை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே வாலண்டரி ஒர்க். Here so many people work. Sometimes you pay, people don't work properly. Now for 1200 years, all these devotees without any expectations, no expectation for name, fame, reward, no monetary benefits. See, they are all, each and every devotee is an inspired champion. See, he has done that 1200 years before. A small, in 32 years, பண்ணிட்டு போயிருக்கிறார். கண்டினியூஸாக என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு, they are producing leaders after leaders after. That is the proof. நம்ம சும்மா we are not just saying that national integratorன்னு சொல்லலை. அப்படி இல்லைன்னா கண்டினியூஸாக இது இந்த ட்ரெடிஷன் வந்து the sustained tradition. Then this is the beautiful thought, cross cultural integration strengthening the social fabric. எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்க, ஒவ்வொருத்தர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா பாருங்க, டு ப்ரமோட் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆச்சாரியா அப்பாயிண்டட் சுரேஸ்வராச்சாரியா ஆஃப் பீகார் டு ஸ்ருங்கேரி. என்ன இங்கே ஸ்ருங்கேரிலேருந்து அப்பாயின்ட் பண்ணல, எங்கேயோ ஒரு பீகாரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் எங்கே அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, இப்போ இன்றைக்கி கூட இந்தியன் கவர்மெண்ட் கலெக்டர்ஸ்லாம் இப்படி தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க, தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏன்னா அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களை என்ன பண்ணுறதில்ல, அங்கே கலெக்டராக போட மாட்டாங்க. அப்படி ஸோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டர், உங்கள் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டர் எங்கே இருப்பாருன்னா வேறு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து தான் வருவார். ஸோ தட் தே டோன்ட் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை எனிபடி. அப்படி see, there are so many other things also that even today management is exploring all these possibilities. இன்றைக்கி எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்டு கூட பெரிய பெரிய சிஇஓலாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்பொழுது கூட எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. டோட்டலாக எங்கேருந்தோ ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணுறார்கள், கொண்டு வரார்கள். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Then rest all other 3 acharyas, they were only from south. All other 3 acharyas from South India only. So he appointed disciples from south to the places north, east, west. இதுதான் இன்னைக்கு எல்லா மட்டும், all the mutts are, including our Chinmaya mission, we try to follow maximum. Sometimes it depends upon the அப்படி டக்குன்னு அப்பாயின்ட் பண்ணிட முடியாது. அப்படி availability also there.
So many other factors we have to take into consideration. Now, priests from Rameshwaram were appointed from Maharashtra. So, இந்த Sringeri பீடத்திற்கு ஒரு கோவில் இருக்கிறது, அது ராமேஸ்வரம் தான். Even all the Rameshwaram priests, they are all initiated by acharyas here. So, இங்கே ஆனால் the priests எல்லாம் எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா is all appointed by him. மகாராஷ்டிராவிலிருந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ராமேஸ்வரம் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மெயின் priest, they are from Maharashtra. This is the cross cultural integration. Then priests from Badrinath were appointed from Kerala. அங்கே போனால் நம்பூதிரி தான் பூஜை பண்ணுவார் அப்படி பத்ரிநாத்தில். Priest for Pashupatinath temple at Nepal was bought from Karnataka. நீங்க பசுபதிநாத் போனீங்கன்னா கர்நாடகா. அடிக்கடி வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. சிம்பிள் அட்வான்டேஜ், வெளியில் இருக்கிறவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணோன்னா ஏன்னா அடிக்கடி லீவ் எடுக்க போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க, அது ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜ். Regenerated temples and the rituals leading to the cross-country movement of pilgrims. See, revived the whole temple culture. So I don't want to take much time. Today, if you accept or not, 40% of Indian economy is generated only by our temples. In India, temples provide livelihood. No other country this is not there. If you go to Rameshwaram, the entire livelihood is based on temple. There is then fishing no irundha kuda ellame inga temple vachidhan. If you come to Madurai, 15 lakh people directly or indirectly only Madurai Meenakshi is feeding up. Chinna chinna kadaigal ella. How many tourists are coming up? Average ஒருத்தர் சபரிமலை போறாருன்னா இங்கிருந்து ஒரு 5000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்றாருன்னா எக்கானமி எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்க. அப்படி எக்கானமி இஸ் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். நார்த்லேருந்து ஒருத்தர் இங்கே சவுத்துக்கு ராமேஸ்வரம் பார்க்க வர்றாரு. ராமேஸ்வரத்துலேருந்து நம்ம காசி போகணும்னு இப்படிலாம் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுட்டோம். அப்படின்னு ராமேஸ்வரம் தான் காசி போகணும், காசியில் வந்து ராமேஸ்வரம். ஸோ ஹோல் இந்தியன் பாப்புலேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெம்பிளை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுறோம். சி ஹவு த டெம்பிள்ஸ் ஆர் இன்டகிரேட்டிங் த ஹோல் நேஷன் பாருங்க. Sometimes we are politically we are divided. But when it comes to dharma, when it comes to devotion, our temples are not only uniting people and it is providing bread and butter. இன்னைக்கு மீனாட்சி கோவில் இல்லைன்னு என்ன ஆகும், 15 லட்சம் பேருக்கு வேலை இல்லை. கவர்மெண்ட்னால கொடுக்க முடியாது. அதனால எல்லா கண்ட்ரிலையும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது கூட நம்ம கண்ட்ரியில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஜஸ்ட் இமேஜின். இப்போ பழனி எடுத்துக்கங்க, முருகன் கோயில் இல்லைன்னா பழனி இல்லை, திருச்செந்தூர் கோயில் இல்லைன்னா முருகன் கோயில் இல்லைன்னா திருச்செந்தூர் இல்லை. அப்படி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கும்பகோணம், யூ டேக் எவ்ரி சிட்டி, இட் இஸ் 40% ஆஃப் தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை அவர் காட்ஸ். அப்படி நம்மளுடைய கடவுள் தான் வேலை கொடுக்குறாரு. அப்படி this is all revived by Shankaracharya Bhagavan. See, we have to be not just thankful. அப்படி நம்ம நினச்சோன்னா நமக்கு தூக்கமே வராது, அவ்வளோ பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாரு. அவர் இல்லைன்னா இவ்வளோ டெம்பிள் கல்ச்சரில் ரிவைவ் ஆகிருக்காரு. See, he has integrated whole சைலண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்க. பீப்புள் do not know உபனிஷத்னா என்னன்னு தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் கிருஷ்ணாராமான வந்து என்ன பண்ணுறார்கள், உண்டியலில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த உண்டியலை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது அது வேறு விஷயம். பட் கவர்மெண்ட்டு அதில் தான் சஸ்டெயின் ஆகுது. அப்படி அவங்களுக்கு ஏதாவதுன்னு அங்கிருந்து தான் எடுக்கிறார்கள். அப்படி see, so much fund our temples are generating because they are not just built. He has installed many yantras also in temples. இன்னைக்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சங்கராச்சாரிய பகவான் ஒரு யந்திரம் வச்சிருக்கிறார். அதனால தான் அந்த கோவில் என்ன ஆகுது, பிகாஸ் ஆஃப் தெம். அவங்க வைத்ததால் தான். வாரியார் சுவாமிகள்கிட்ட ரொம்ப வேடிக்கையாக கேட்டாங்க. அப்படின்னு ஒரு கல்லுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணோன்னு அதுக்கு எப்படி சக்தி வந்துடும்னு கேட்டாங்க. இதே ஒரு ஆர்டினரி சாதாரண ஒரு பேப்பர் மிஷினுக்குள்ளே போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாம்ப் அடிச்சோன்னு அது கரன்சியாக மாறுறது இல்லையான்னு சொன்னார். ஒரு சின்ன சாதாரண பேப்பர் தானே அது ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாம்ப் அடிச்சோன்னு நீங்கள் கரன்சின்னு சொல்லலையே, அதே மாதிரி எங்களால் ஒரு ஆர்டினரி ஒரு ஸ்டோனு கூட எங்களால் என்ன பண்ண முடியும், மந்திரங்களை சொல்லி கும்பாபிஷேகம்னா அது கடவுள் ஆகிடும்னு சொன்னார். அப்படி see, this was all done by Shankaracharya. See, we are lifelong indebted to him. So many lives we are indebted to him. But for him, இந்த கண்ட்ரிலாம் ரிலிஜியன் ஒன்று இல்லைன்னா, இப்படி ஆச்சாரியாஸ் இல்லைன்னா நம்மளால நம்ம இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறதே இல்லை. ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறோம், சாமி கும்பிட்டு, நீங்கள் எத்தனை பேர் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த கோவிலால் பிழைக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டி பூ வித்துட்டுருப்பார், ஒரு தேங்காய் பழம் வச்சு வித்துட்டுருப்பார். இதெல்லாம் எந்த கண்ட்ரியில், நானும் நிறைய யூரோப்லாம் போயிருக்கிறேன். ஏன்னா எங்கேயும் சர்ச்சில் ஆளே இருக்க மாட்டார்கள்.
நம்ம கோயில்களெல்லாம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். அதுவும் வர வர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் பண்ணிருக்கு. இட் இஸ் குட். சி திஸ் இஸ் ரியல் நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன். திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆல் ஷுட் டூ. யூ ஷுட் டேக் யுவர் சில்ட்ரன். எங்கேயோ எஸ்கர்ஷனுக்கு இங்கெங்கே கூட்டிகிட்டு யூ டேக் டு அவர் டெம்பிள்ஸ். யூ டீச் தம் அபவுட் அவர் கல்ச்சர். கோயிலை கூட்டிகிட்டு போங்க. நாங்கள் ஒரு கேம்ப் நடத்தணுன்னா குழந்தைகளுக்கு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் கோவிலினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் சொல்லி இட் இஸ் வெரி ஈஸி வே டு அவங்கள ஒரு நாள் இங்கே ஏதாவது ஒரு உழவார பணி மாதிரி பண்ண சொல்லுங்கள். அந்த குழந்தைங்களை கூட்ட சொல்லுங்கள், பெருக்க சொல்லுங்கள். இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும், குழந்தைகளை வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சரோடு அசோசியேட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் வரணும். வி பிலாங் டு திஸ் கல்ச்சர். அப்படி கோயிலிருந்து எல்லாம் அதனால கோயிலுக்குள்ளே எதுவுமே பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்கள். See, government is not giving any permission to do anything in temple. Because once our children எல்லாம் டெம்பிள்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிடும், they will get that sense of belonging. ஆனால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நமக்கு எல்லா கிளாஸஸே கோயிலில் தான் நடக்கணும். முடக்கல கிளாஸஸ்லாம் கோயிலில் தான் எடுக்கணும். அப்போ அப்படி தான் இருந்திருக்கிறது. அதனால இவ்வளோ பெரிய இட் இஸ் அ கல்ச்சரல் சென்டர், நாட் மியர் வர்ஷிப்பிங் பிளேஸ் கிடையாது. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கல்ச்சரல் சென்டர். எக்ஸ்டாப்ளிஷிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்டர் 5 minutesல முடிச்சிருவோம். கோடிஃபைடு சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் இன் ஷண்மத எம்ப்ரேசிங் ஆல் 6 deities as எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் பிரம்மன். இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட். எல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணார். எந்த துவேஷமும் இல்லாமல் சைவம், வைஷ்ணவம், கானபத்தியம், சாக்தம், சௌர, கௌமாரம்னு ஷண்மதம். இதை வச்சு என்ன பண்ணார், ஒரு அழகான பஞ்சாயத்தின பூஜையை கொடுத்துருக்கிறார். இட் இஸ் ஆல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆச்சாரியா தான். இதில் ஏதாவது ஒருத்தர் மெயினாக இருப்பார். அது சிவ பஞ்சாயத்தன பூஜையாக இருக்கும், அதுக்குள்ளே விஷ்ணு இருப்பார். விஷ்ணு பஞ்சாயத்தன பூஜைன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருப்பார், சிவன் அடக்கமாக இருப்பார். மற்றதெல்லாம் என்ன இருப்பார்கள், பரிவார தேவதைகளாக இருப்பார்கள். ஸோ தட்ஸ் ஹி இன்டகிரேட்டட் அவர் ரிலிஜியன். எஸ்டாப்ளிஷ் தி தசநாமி சம்பிரதாயம். சந்நியாசத்திற்கு கூட ஒரு நல்ல சம்பிரதாயம் ஆரம்பித்து ஆர்கனைசிங் எ செக்ஷன் ஆஃப் ஏகதண்ட் ஆஃப் ஹி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாலோயர்ஸ். இன்றைக்கி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இல்லையா, they are doing பாரு. Infused the vision not just in the head but in the heart as well. அவருடைய விஷன் எங்கே இருக்குன்னா, he has infused the vision in the heart. Encouraged to them to think independently and move out of his shadow. Very 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 important. So he has created so many, they can independently think, they can independently do. We should not keep people under our shadow, otherwise they don't grow up. His vision and ideals were not created. புதுசா ஒன்றும் சொல்லலை ஆச்சாரியார், புதுசா ஒரு ஃபிலாசபின்னு சொல்லலை, பட் were already embedded in our scriptures and traditions. He laid the foundation for his vision through his commentary on Prasthanatraya. At a very young age he wrote commentaries to lay the foundation. Propagated the ideas through debates, discussions and discourses. இன்றைக்கி இதெல்லாம் ஸ்கூலில் நம்ம பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். டிபேட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் அப்போவே இந்த நாலேஜ் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு பண்ணியிருக்கிறார். நாட் அ மியர் ப்ரீச்சர் பட் அ ஸ்ட்ராங் ப்ராக்டிஷனர் ஆஃப் வேதிக் ட்ரெடிஷன். சி திஸ் இஸ் அனதர் இன்டகிரேஷன். யூ ஹவ் டு இன்டகிரேட் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். இந்த ரெண்டை இன்டகிரேட் பண்ணலைன்னா ப்ராக்டிஸ்